Bueno, este es el molino, llevo ya un mes con él y ha funcionado pues súper bien. Como en el compartimento donde metes el café, que es acá, le caben aproximadamente 20 gramos. No es bueno que metas más café de ahí porque se puede dañar. Entonces tienes que poder taparlo bien. Luego enroscar el compartimento donde va a salir el café, que es este, y luego ajustarle la molienda. En mi caso voy a hacer una prensa francesa, entonces voy a utilizar esta molienda en 34 aproximadamente. Pones esto y ya, simplemente le das vuelta. También viene con esta brochita para limpiarlo, entonces pues como que cuando ya lo destapes meterla por acá y también por abajo por donde sale el café para limpiarla. This is my review of the EZLucky manual coffee grinder. This thing is a game changer. I needed something that was small and compact, easy to use, not like one of those electric grinders where the coffee grounds are just so inconsistent. This thing is right on the money. It has 40 settings on it for your coarse or finer grounds, and it's perfect, simple to use, easy to clean, as you can see in the video, and I highly recommend it. A great top Burr grinder, and I use it with my French press and have not had a bad cup yet. So pick it up. I think you will like it. I know I sure do, and look forward to more great product reviews. Peace.